I'm fishing for, well, basically anything that bites. But we're gonna go for predatory fish and some bait. We're not really here for yeah, like we're not gonna do carp fishing or something like that. For anything that'll take a bait, like a bait fish or lure. That's what we're going for right now. So yeah. Hi there. What's up? Hey, hey, Grace. Oh, 1 second. I just have to send a quick message. We're back, baby. I'm back. And we've got someone with us. Hello. Hi, Lila. Say hello to that. Oh yeah. Got the kitty with us. Because, well, she's cute and she gets bored at home. Let's see if we're gonna use this HXW Raptor today. This is actually an MC 3-speed, so really nice reel. The question is gonna be all about what rod I'm gonna use, because the rod, this one pairs nicely with, is a 10-foot 3-meter rod. This is 3-speed with the MC cast. This is like a custom-made reel by Abbott. Really nice little reel. It does have thinner line on it though than my big Saltiga does, which would be more for close quarters around snacks. I'm gonna have to see about that. Hast du schon mal ein Stück Monat gefunden oder nicht? Ich habe sonst welche, ich habe in meiner andere Schwarz. Ja, ich weiß, aber ich gehe auf Klo, ich halt nicht. Spaß. So, ja, muss ich jetzt mal nicht total sagen, ich weiß. Aber hier sind irgendwo von den Stücken. Aller Ruhe, du ausatmen, das muss auch sein. Okay. That's not one. Ah, shit, okay. First, I need a small leader to try and catch some bait fish. This isn't really what I want. Oh, these will have to do for now. Because my dad still has the one of my tackle boxes where I got all the good stuff. So yeah, let's see if we can catch something nice. I actually think this rig is still the same as it was in Scotland. I don't think this has been I've disassembled this since I've used it in Scotland.
honey. Hasn't changed at all since Scotland. Well, let's see if it's gonna catch us a fish over here. We did catch a few in Scotland, so let's hope. Tighten that drag, but not too tight. Little weight on here. This will do. And let's get a rod holder out. A tripod out first. I think we're not gonna need a rod set. I'm just gonna put the rod in the tree. That's what I'll be doing. Some maggots gonna be going on here. It's got a few maggots going for us. Hi there. Thank you for the like. Well, so. Could be better, could be worse. To not get tangled, I'm slightly stopping the line with my finger, just so there's no loose line flying off. That's usually how you get tangled. Come on, that must be on bottom now. Yeah, that's just sliding over the bottom. That's the thing here. A lot of curve, strong curve. But that's also going to be part of what we're going to, what's going to be useful for us actually. So yeah. Gonna fire out my dad's rod next because he wants to use that one anyway, and that'll be easier it'll be the fastest one to get ready for me right now, so that's what I'll do. Let's check the chat. Okay, nothing, no new comments yet. Still jumping over the bottom. So no need for long casts. They're going to be useless anyway. It just drifts off. Alrighty. Let's put a little snap swivel on here for the weight. Maybe a bead, maybe not. I don't really care.
was gonna swear, but I stopped myself. This one should be right. My dad likes snap swivels. I don't use snap swivels for normally to actually catch fish with. Basically, I just use them as like a just to connect the weight. Okay, seems like the weight has found the spot where it stopped moving. Alrighty. The rig is done. Now we just need to attach a weight and yeah, just a weight and chuck it out there basically. Oh crap. The sinker goes on the other end, the other swivel. Okay, now we just need a hook. And then we'll be Gucci. But this one I'm gonna use a little worm instead of maggots. Okay. Also man spricht ja von Resonanz, wenn du irgendwas stimmt. Let's put a little worm on here. Good. Sometimes worms work better. This is by the way my dad's rod and reel, but he got them through all of them. So. Well, he bought the rod because I told him it was really good off eBay, and the reel is actually an old one of mine that I sold. Let's see if we've already caught us something. Definitely nothing big on here. Nope, nothing. Okay, but the leer gefressen. But the bait is gone. That's interesting. Also ich habe, das ist deine Feed-Trick. Die habe ich schon montiert und rausgehauen. Ist die jetzt Zander? Nee, mit 20er Vorfach und Rotwurm. Okay. An meine Angeln waren Maden dran, die Maden sind weg. Okay, dann kann ich mit der Angeln oder lieber Stipper? Mit welcher? Ich dachte, Das ist meine Angel. Das ist deine. Ich habe verstanden, du hast meine. Ja, deine habe ich rausgehauen. Ach so. Und die gleiche Montage wie du hast? Im Grunde ja. 2 Wirbel und Laufblei.
und einen von deinen Vorfächern, weil dann die Haken sind nicht ganz so scharf. Die ich normal benutze. Das Einzige, was du hattest, was du getaugt hast, ist 8er Haken, 20er Vorfach, ein bisschen dünn noch, aber die liegt nicht so weit draußen, aber ich mache damit nicht so abreiße. Eine Stipphose? Ja, was gut noch? Ganz normal eigentlich. Ganz normal Pose. Alright. Let's see. Ich habe jetzt auch meine Stimme. Das habe ich dieses Schuffelmusik, das funktioniert super. Das ist Ich habe noch eine Stippenkarte. Okay, here we have a little brick for a cake. deine Stippenkarte, dann nehme ich meine. Ja. Sounds good. Da, das ist leider wiederum. Ja, leider ist sie am Busch. Einmal haben sie das an den Tag lang gefährt und da waren 5 Maden dran. Okay. Also, Ist gut. Lass uns mal. Weil ich bei jeder Bewerbung die aufs andere umgesetzt. du musst einfach nur, brauchst einfach nur ein anderes Vorfach. Und Kabel kann dran bleiben. Ist die blaue oder da ist halt, da hast du halt eine Schlaufe dran mit so einem Winkel. So, und unten muss man was dran kleben. Und du hast Noch brauchen, wenn die aufzoomen, dann brauchen wir da unten nichts. Achso, ich dachte, du kannst den Korken da anmachen. Aber Du hast es aufgeschnitten. das war so. Nee, das war nicht so. Das hätte ich nie gemacht. Das ist meine Konstruktion. Aber so wird es auch funktionieren. So die Maden. Wo hast du die da? Die habe ich noch
andere Dose und solche sind halt. Ich habe meine Nadeldosen vergessen. Schade. Aber hier liegt noch eine Köderfischnadel drin in dem grünen Ding. Das ist eigentlich ganz praktisch. Könnte von dir sein, die Köderfischnadel. Wie machen wir das mit dem Maden? Oder willst du lieber mit Rotwurm probieren als mit dem Maden? Und auch gerne mit dem Magen. Kannst du jetzt so beißen. Also für Teil ist es einfach hier. Hier ist noch ein Ding. Okay, willst du den großen Becher oder den kleinen Becher? Egal. Okay, fassen wir durch. Okay, dann kriegst du den großen, nehme ich den kleinen mit. Ich gehe dann mal runter. Ich bin nicht mal frech und hau mir hier 100 Gramm ran an die. Wenn ich schlenze, wird das schon gehen. Okay, I'm gonna go really heavy weight, 100 grams, because it's gonna be a lot less likely to rip off that much. It'll stick better. A bit too heavy for the rod, but oh well. If I don't like, cast full force overhead, but more like a swing it out there, I shouldn't have any issues. Number 10 hooks, 0.25 millimeter line, very, very nice. Da haben wir den Salat. Hi, Smarty. Hi, Smarty. And let me show you guys what we're going to be using later. Later, we're going to put this one out there. This is what we're going to be using today. I have to do a proper video making these setups. I just did them without filming because that was a lot easier. But yeah. Yum. Yeah. Hopefully that'll get us something decent. Like, well, if we're gonna get something with that, it's gonna be something decent. It'll either be something decent or it will be nothing. So. Aufkommen, dass es repariert wird. Oder ein Eisbettenersatz oder so. Das ist natürlich für die ja auch ein Risiko. Ja. Naja, deswegen machen sie
So, Smutster. You're trying to catch jaws? Nah, we're trying to catch something that's gonna eat jaws. Nah, just some catfish. Trust me, I've used fisher's bait that's gonna eat fish that are gonna still eat this thing. I've used this bait before. Like that's not. Trust me, it's just those bigger. Hast du was? Okay, better nicht. My dad caught the first goby. I just told him better than nothing. It is. It's not great, but it'll do. You know? It'll do. So, yeah. And we will use those monster swim baits in a minute. What rod? What rod is what? You're talking about this rod? And my pussy is being a bit adventurous. Lila, what you doing, baby? Because I've got my cat with me. Yes, when I say pussy, I actually mean cat. I know, it's sad. I think I'm gonna pack up some maggots, take buckets, and do a little wandering around. Hopefully, catch us something. Of course, I'm gonna take you guys with me. The one you're holding. Fishing peak chick. This is like a random no-name telescopic cane pole. It's just whatever. Whatever you can get for $5 to $10. I'm sorry. Sorry, folks. But yeah. Now we're gonna. Hi, Gemini. Let's see if your twin will come. If Gemini will also come. But yeah. And some cobra chickens are making noise. Now you know the secret. Yeah. Don't worry, I won't tell.
think so. I don't really think that I'm gonna catch much here. But yeah. Back there. There's a tree in the water that is there. Ja. So wird der da. Ach, die Graufische sind dran gewöhnt, was es hier gibt. So. 3 likes, very nice. Okay. Let's see. Oh, I caught my own line. Okay. Yeah, I'm going to where it's going to be a bit deeper and hopefully a little protected from the current. And actually that's a spot where I sometimes caught really good. So I was catching very well in the past. Actually, let's try first before the tree and then after. You're gonna see what tree I'm talking about in 1 second. Just gotta get my tripod situated. Okay. Nice, baby. But yeah, this tree is like half in the water. Which actually I think I'm gonna attach one of my baits on that tree. I think that later might pack this bait. I'm gonna tie a brake line right onto like the outer branches. Either I'm gonna walk on top of the tree or I'm gonna walk in the water. The current is definitely not here. It's not near the expanse. Yeah. I need to change the camera so you guys can still see me. What's about vanilla? You know I'm not vanilla. You're not vanilla. Oh no. That's why I have strong hooks and leaders. So I can do stupid stuff like that out immediately breaking the leader. Actually kind of warm still. Yeah. Let's see if we can catch us something or not. It's so calm though. Right now. Yeah. Something with a good thing.
where you have ripping current, usually not the spot where you're going to catch all too well. Like, also, I'm like fishing in a way that I'm probably not going to be catching gobies, but my dad is already catching flathead. So we'll see how it goes. If I'm lucky like this, I'm more likely to catch some quality bait. It's, honestly, the sun is also getting low. Maybe I should already put out the one catfish rod that I want to put out here. I don't want to do that when I start. Oh yeah, 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 yeah. Okay, I'll put okay, done. All I gotta find. Okay, we've got ourselves our first little goby. Little black sea goby. Cute. They're invasive though. And I would be probably catching them non-stop if I put like a little split shot closer to the hook. So it would my bait would be closer to the bottom, but I don't really want to catch these guys. I want to catch something more like a roach or I don't know all the name of the different whitefish, but some of the whitefish that are in here from the carp family. That's really what I'm after. And I'd be more likely to catch those. I'd be more likely to catch those if I'm a bit off bottom. Also, just because I'm going to be less likely to catch a bunch of those, so those other fish will have more of a chance to catch my bait. Because for the gobies, you need to get to the bottom. For the other fish, it doesn't really matter. That's the logic. Yeah, honestly, I think I'm just gonna. I might come back to this, but I'm gonna get my one catfish rod situation. The other one, I think I'm just gonna do like a hand thrown stone as a weight, like a hand thrown breakaway. I don't need to get thrown. For this rod, I probably will have to get into water. So I'm gonna do that before that starts. Yeah, it's not gonna be fun to do that. Like an hour, it's already gonna be a lot less comfortable than it will be. I'm probably gonna do it on video, so I'm gonna do it at undies. Normally, I'll just go and just have to wear my birthdays and nothing else. The water drips off that. Well, actually, I'm gonna leave the rod like that. First, I'm gonna take a leak, then I'm gonna get my catfish rod. That's what I'll do.
gonna use has already caught 2 frogs. Actually, I don't know if I don't think I've caught any fish with this rod yet. Though. I've caught 2 crocodiles and no fish on that other rod that I'm gonna get ready now, which is kind of fun. 2 crocs, not a single fish. Oh well. But yeah. I'm gonna tie my 1 catfish rod off on that tree. And I'm gonna do that now because it's already getting colder. Yeah. And that's gonna be a rod that has caught 2 crocodiles, but not a single fish so far. Die ist ja schon dran. Du brauchst nur ein anderes Vorfach. Also ich binde den Vorfach, ja. Okay, my dad wants me to make him a leader ready. He told me to rig his rod up, but what he meant was a leader because the rod is already rigged. It just needs a different leader. Or Zander or pike perch or however you call them where you are. You got 2 crocs. I've gotten 4, but 2 on the same rod. Leila. Noch nichts Gefangenes. Außer man will die Katze essen. Aber die essen wir nicht. Here's my kitty. Hello, Lila. Or should I say my pussy? My travel pussy. But yeah, and this is the rod I'm gonna rig with this bait. This bait is gonna go on the croc rod. Beautiful, beautiful bait, rigged with cable. And this is a little thing that I built myself. I built this thing last night, and this is gonna hold a monster. Little U-float, really nice setup. I like it a lot. Lila just wants to eat a big croc. Probably that's what she's thinking about right now. So this rod I'm gonna rig up later, but this is a bit of a lighter rod. Less suitable for that spot, because in that spot I could have some snacks and stuff. So I might have to stop the fish really close quarters, which is why I'm gonna use my heavier rod. That other rod, this rod and reel here has also caught a croc, but only 1 croc. Not 2. This one has caught 2 already. And it's a cheap rod, less than $100. But it has pretty good guides. Like other brands would sell you this for like 200. So, right? It's like a heavy popping rod. That's got some power to it. And we're gonna put a 20K salt tiger on here. Yes, baby. Only thing I don't like about this rod is that it's a downwind. In my opinion, upwind, where you wind up, should be the only real seats used in rods, because downwinds they can always get loose by the reel wriggling around. While the upwind don't, but the downwind they do get loose. So I don't like them. I didn't knew it when I bought this rod, honestly. But yeah, Kata
Is that it? Yes, it is. It is. But it's also caught 2 crocodiles so far. Somewhere in the jungle. Not gonna say where exactly that was, but yeah. Und schon was gefangen? Ein paar Grundeln. Aber jetzt kommt die Wallerroute fertig gemacht. Hat das schon mal funktioniert? In der starken Strömung bewegen die Dinger sich wie ein lebender Köderfisch. Ist gut, ja. Und ist da quasi ein Ersatz. Ja, ja. Ich habe damit bessere Erfahrungen gemacht, sogar als mit toten Köderfischen. Und man darf ja Lebende nicht in Deutschland. Von daher, in Frankreich habe ich mal beides verglichen und da hat das super funktioniert. Ja, ja. Ein Freund von mir ist auch so Wallerspezialist. Fängt halt so 30, 40 Stück im Jahr. Da schon mal einer gehabt, über 2 Meter. Ja, Aber ich hatte schon mal einen über 2,19 Meter an meiner Route, den hat aber mein Vater rausgeholt. Da war ich aber allerdings auch noch 10 Jahre alt. Mein größter, den ich alleine gefangen habe, war 1,95. Das ist groß. Ja, Da brauchen wir also eine halbe Stunde, bis man das raus hat. 5 Minuten. Optimistisch gesehen. Nö, 5 Minuten. Ja? Also in dem Gerät kriege ich auch jeden Wallerrand bezehrt. Ich meine, das habe ich jetzt eher, weil ich den da hinten am Baum reinhaue. Da gibt es halt auch ein paar Hindernisse, deswegen so schweres Geschirr. Sonst braucht man es nicht wirklich. Also so schwer muss die Route nicht sein. Die sieht gar nicht so schwer aus, aber das ist das, was man sonst auch für Thunfisch und so benutzen würde. Dicke Schnur ist auch wichtig, ne? Ja. Also mit der Route ohne Witz und der gleichen Schnur, so wie sie hier ist, habe ich tatsächlich auch schon in Südamerika 2 Krokodile gefangen. Die waren da eingeschleppt und fressen die Hunde und Katzen. Also habe ich ein paar von denen gegessen und das Fleisch verteilt. So, ja. Ja, mein Freund fängt die meisten nachts. Ne? Ja, natürlich. Also mit so einem Zelt, mit einem Kumpel noch da. Ne? Ich gehe jetzt halt auch schon ich werde wahrscheinlich ins Wasser gehen müssen, deshalb will ich es jetzt machen, bevor die Sonne ganz weg ist. Dann wird es ein bisschen kalt. Ja, das ist auch ziemlich Strömung drauf. Ne? Ja, die brauche ich aber halt auch für den Köder, damit der funktioniert. Und den kann ich halt entweder mit der U-Pose am Stein machen. Ach so, stimmt. Hier wäre die U-Pose jetzt sogar, ist sie eher kontraproduktiv. Wie mache ich denn das? Deswegen hätte ich dieses System ohne U-Pose binden sollen. Mal gucken, wie ich es mache. Aber ja, vielleicht mache ich es doch mit Stein. Muss ich mir noch überlegen. Andere Angler angeln halt auf solche Fische. Ja. Ja, das sind auch nicht billig, die Gummifische. Ja. 30 € das für so ein Ding. Ja. Wenn du da unten bleibst, kriegst du Und das sind auch nochmal 5 bis 10 € für das ganze andere Zeug, was ich daran gebastelt habe. Ja, eher. Ja. Gut, wie mache ich das dann? Ja, eben kommt die Hilfe. Tschüss und Petri. Vielen Dank. Ja, ich komme nachher wieder zurückgelaufen, dann will ich einen großen Baller sehen. Ob der so früh kommt, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Ja, mal sehen. Okay, I'm just gonna use this as my brake line. I'm not gonna do a double system like I used to. Even though I like the double system, I don't think it's necessary. And okay.
I do kind of regret that I built the leader like I did and not a bit differently. But let's see. Den Zander-Köder angemacht, ungefähr tot gemacht, Ja, weil ihr sonst und dann hinten am Schwanz geködert oder Schnauze oder normalerweise Kopf ab und dann aufgezogen. Letztendlich egal, glaube ich. der Zander attackiert von hinten, oder? Geil. Ganz ehrlich, eine Grunde saugt der komplett ein. Vor allem so eine kleine. Scheißegal. Die zieht er sich eben Ganzen rein. Okay, but yeah, I do regret that I rigged the bait like I did, but oh well. I'm gonna take a little weight with me that could neutralize the buoyancy of the youth float. That could work. Just where do I have the weight in the right size? Those are all gonna be too heavy already. But I think I have two that are like exactly half of the weight. So this is perfect. Actually, let's see if here there might be another weight. This is why I usually bring more stuff, so I find I have everything. Honestly, 50 grams, 40 grams load. Yeah, just 50 grams gonna be fine. Okay. Just gonna take that with me. Now we're gonna go do our get baits out. Ich angle regelmäßig am Rhein. Hausgewässer, wenn du kein Glück hast, versuch auch an Anfang. Ich war, ja, ich bin auch hier aufgewachsen, aber ich glaube dran, aber natürlich, Garantie gibt's nie. Die Routenstände hast du nicht mitgenommen, oder? Okay. Muss ich mir irgendwas einfallen lassen? Okay. We don't have the rod holders. That's not ideal. Do they still have battery? I'm gonna take one of my electronic bite alarms with me. Because I'm not gonna see the rock from where I am. But it's close enough. Do you still have battery? Yes. Okay. My bite alarm going. You can't just ask a friend to hold your rod. Nah, only my girl is allowed to touch my rod. I thought you knew that. Only my girl can touch my rod.
and she isn't here, so. And by the way, I'm not wearing a scarf, just so I don't have to carry the towel. That's why I wrapped it around my neck real quick. Zander haben wir da immer zugeknallt hier, oder haben wir die Ziehen lassen. mit offenen, also die Chemikquaten? Mit Gummi oder mit offener Bremse? Oder mit ausgeschalteter Rücklaufsperre? Oh yeah, my dad just asked me if, because his memory isn't as good as it used to be, how we fished for Zander back in the day when we were doing this a lot, because it's been years. No comment back. Oh yeah. We've got a fish on here. We've got a fish here. Nice. Hopefully something better than a goby, but probably not. Nope. And I'm honestly okay. There it went. So we're gonna get ready. We're gonna keep getting this rig ready. Leute. They're literally throwing stones where I want to fish. Well, at least the fish here will be used to noise. We don't have to be quiet because there's idiots who make noise all the freaking time. So let's see. First, let's find a spot in the rocks where we can put our rod. It's probably going to be past the where you can see it, basically. That's where it's going to be, yeah. Oh well, is what it is. Okay. Actually, I'm going to use the bite alarm to give me some tension on the line. Okay, so I'm gonna get a rock ready, but I'm also gonna have my little lad that I could use to weigh down to equalize the U float. I should have made this rig as I originally planned to do it, with no U float. That would be a lot more sly, and I'm gonna do that. But I don't think I have I have the materials with me right now. I mean, I could do something makeshift, but for that I would have to destroy this beautiful leader. And yeah, this would work if I just attach it to one of the twigs. And if not, let's get ourselves a rock ready for the U float rig. Honestly, I think
the rocks. I mean, this rock is definitely big enough. It's almost unnecessarily big, but it'll do. It'll do. Okay, not almost. It is unnecessarily big. This is sea salt twine, by the way, which is very, very tough. And abrasion resistance, which is exactly what you want for this. And you want to use biodegradable materials for your breakaways. So this rock isn't, this rock is good. That's gonna be, that with a brake line would be ready to go. I'm gonna put one brake line to tie it off, like I might do around my neck, because that way I can just pull it off my neck real quickly. And one I'm gonna attach on here. But I'm gonna go back to shore anyway if I'm gonna take the rock. So, yeah. Now it's time to strip down. Now it's time for a little strip tease. But yeah, in all seriousness, I'm just gonna be in underwear. If someone doesn't want to see that, too bad. Because I would do it naked, but YouTube isn't gonna allow me to do that. So undies is what it is. I should have brought something else to wear, but oh well. Next time. You would go naked with your dad there? He can't see me, but yeah, why not? He's my dad, not. I don't know. Why would it matter? Why would it be a problem that my dad is here? Freshly shaved legs, so the water should curl off nicely. Probably I should let the ship pass though. That's just gonna create a bunch of current and waves, which is gonna make it annoying. Oh! So yeah. Let's let the ship pass, or let's not let the ship pass. That's gonna be honestly,
I can't be arsed to wait. It's getting cold being almost naked. You know what? Especially with this funky setup, I'm not gonna bother. I'm not gonna bother tying it off to the tree. I'm still gonna rig it. I'm still gonna use it there, but I'm just gonna cast a little rock. So I don't have to get naked. But I'm just gonna stay like this now for shits and giggles. But yeah. Unless I get stuck, I don't think I'm gonna go all the way in the water. It's also like, yeah, with that current, I could twist my ankle and shit in the rocks. This is a lot more rocky. This is like not smooth ground, you know? If it's like just sand or like gravel, then it's fine, but it's not. So, and this rock is actually too big to cast, but I think I'm just gonna use one of these because this one will get stuck between the other rocks, so it doesn't need to be super heavy. But this will get stuck, and then we can attach. But this is nice size to cast out, and yeah, it'll just get stuck, so that'll work. That's the way I originally planned to fish because I didn't even know this tree would be here because that's new. It didn't used to be back when I fished this area a lot. So we're just gonna use a knot of last hope, basically a uni knot, which is one of the knots that was used for hanging people. And to cinch tight properly, this is, I think, like a 4 or 5 turn uni. Because this kind of rock, you don't really need you can't really tie them the traditional way. But this is even easier and it works at least as well. So it's not a bad thing. Just different. So you have to know what to do with a rock like this. Yep. That'll do it. That'll do it. Okay, we're even getting some sun now. Although honestly, cloudy weather is better. But yeah, this is a rock I'm gonna be casting out. Let's attach a little brake line. Honestly, I can't be arsed with a uni knot. I'm just gonna do a loop and loop it on. Wait a minute. Okay, whatever. The thing is, I need it sliding, so I could attach a swivel and do it like the fancy, proper way, but there's an easier way, which is what I'm gonna do.
Well, first I'm gonna length off how much distance I want. We're just gonna be like roughly 2 meters, so like this. This far away from from the youth load will my brake line end up being. But the way I'm gonna attach this brake line, wrap it around your fingers 3 times. Now you can loop through or uni knot or whatever knot, tie this together. And now we're gonna tie a little stick on here. And this stick, this will function as a stopper. This is a little system that I've used before, and it works surprisingly well, and it's stupid simple. It's stupendously simple. You could also, you could have a sliding swivel and make it all fancy and stuff, but you don't need to. Just takes a knot, couple wraps around, or you can do the uni knot first actually in the line, and then put your stick in. Okay. That's done. And this is going to be our stopper. And we're just going to have our leader, like our actual brake line free sliding, which I'm going to demonstrate now. Take a length of mono. This is like 40-pound mono, by the way, for anyone interested. And now comes the trick. No news is good news. Okay, not sure what you mean, but okay. And you're just gonna take like your double ends, and now you're gonna tie a loop on here. And then you have a free sliding loop of mono on your main line. Or in this case, it is actually like a heavy braid top shot. But yeah. See, now we have a free sliding piece of mono. This replaces a swivel. That way you don't have to change your rigging. Now we're gonna tie on our breakaway weight. Alrighty. And that's it. Breakaway going here on top of this rock. Oh yeah, baby. Here is our bait. And we're gonna do like 10-20 meters of line on each end. So we have our little stick, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Honestly, I don't even want to get that far. So this is going to be plenty. And now we're going to do the same thing, but we're going to have to change how it lays. After 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. And that was all of our top shot. Now this is all 200-pound hollow core, but this 200-pound really breaks closer to 300 pounds. It's like really strong line. And the reason we have that is for abrasion resistance. Below that on the reel we have 130-pound hollow core, which actually breaks around 200 pounds. So really tough line. Now we're good to go. Now we just need to throw our rock as far as we want it. That's about where I wanted it. That's just about the distance I wanted it to be. And now, actually I'm going to put a little rock on top of the line. That's a limestone move. Never mind, the current is stronger. Wrap it around the rock a couple times. Now it's not moving. I'm going to pick up my rock, and then I'm going to maneuver the bait towards like to the breakaway, basically, till they're on the same level. Alrighty. As you can see, I'm passing the line in going to my bait through. I'm basically pulling the line through that loop of mono that I made earlier. Now I am going to go in the water just so my bait doesn't get stuck on the rocks here. But only like a little bit. Yeah, there we already got stuck for a second. This is why I'm walking. I'm walking the dog, basically. Okay, now it's stuck. I feel it. That was honestly closer than I thought, but yeah. Now our bait is set. That should be all. That should be all. Because I felt that I feel I'm actually moving the rock now. We can just hope that the current is strong enough to actually make the bait move, but I think it is. Okay. So. Mess up the grip of my rod by accident, but oh well.
Okay, bite alarm on the rod, and then we're Gucci. Okay, that's it. Now we can get dressed again. I'm sorry. I'm going to be showing less skin from now on. But I'm off the market anyway, so why advertise goods that aren't available, you know? That's just mean. I hope that bite alarm is just because I touched the rod and not that it's going to keep beeping. Otherwise, I'm going to have to change the setting on it. Okay, this alarm is pissing me off. Okay, yeah, it's too sensitive. This is too sensitive. Okay, now it's at the lowest sensitivity setting. That's better. Okay, this is if I actually get a bite. That's what we're gonna hear if we actually get a bite. It's relatively sensitive, even at the lowest setting, but it's not super sensitive. So it should be all right. Be all right. Definitely some current out there. I'm gonna have to talk with my dad if he wants the other rod there or if we want to put another one back here. That could also be an interesting spot. I mean, technically the second catfish rod would be his. Unless we decide to do 3 catfish rods. Then I could do another one. Then I would have to decide. Okay. Just need the shoes now, and then I'm fully dressed again. So yeah. Okay. Just checked something. Okay, I ate like at 12:13, so I'm probably should eat something now.
Thing is, if we catch the fish on here, that's gonna be so freaking awesome. Okay, got all our stuff. Yeah, it's overdue to eat something. I was already feeling hungry. I just thought it was too early, but it wasn't. My like not hungry, but like I could eat something, and that's because, well, as someone who takes fitness serious, I do have a pretty regular meal schedule. So yeah, I'm gonna eat something now and then maybe drop the next catfish rod. Würdest du lieber hier der Wallerrute haben, Papa, oder da hinter meiner noch? Okay. Also hier bleibt halt, aber hinter deiner ist wahrscheinlich noch besser. Wie du willst. Man kann die hier auch raushauen. Ich habe Funkbissanzeiger dabei. Du meinst hier rausfahren? Aber dann will ich einfach dann hier, wo wir sitzen, halt machen. Oder da, wo du stehst, könnte man auch machen. Weiß ich auch nicht. Okay. So yeah, gonna get something to eat and then gonna... My dad can get the rod stands he forgot, and then let's see. Wait a minute. That only need left 2. Of course you fucking did. Thing real quick. I have that rod really on a reel with me or not? I don't, do I? Nope. I could also do some spin casting.
aber wir bräuchten aber echt die Rundstädter. Die wollen doch mal was zum Essen vertragen. Ja. Irgendwie laufen die Köpfe nicht. Ich überlege aber gerade, ob man vielleicht nicht auf Ballern ein bisschen spinnen sollte in der Dämmerung jetzt noch. Ja, die Idee. Hier die Gießbank Also lang. hier habe ich Grundeln dran als Köder jetzt am Bein. Weil weißt du, wenn hier, wo jetzt keine Leute mehr da sind, können wir auch die Gießbank mal abwerfen. Das könnte was bringen. Was willst du abwerfen? Die Gießbank hier so. Dann mache ich, glaube ich, meine andere Wallerroute fertig. Die keine Spinnenroute ist. Okay, so we're gonna make the other catfish rod ready. This is gonna be interesting. First time this reel is ever gonna be used on the water. Actually, I've done some dry testing, but this rod has caught some fish before, but the reel hasn't. It's gonna be this beauty right here. Ain't that sexy? I wanted to have it in Gunsmoke, but they didn't. They couldn't make it in the version I wanted, because this is a custom reel. For that reason, they only did it in the silver anodizing, but oh well. Wollen wir was essen? Ja. Deine Grundeln hast du, Maden hast du da hinten. Oder? Ja. Und die Rundständer von hier oder von mir oder reichen zwei? 2 oder 3 sollten reichen eigentlich, oder? Man kann das irgendwo weit teilen und dann macht man sich nicht den Griff von der Route kaputt. Bei der anderen da hinten, den hat schon ein bisschen verfetzt. Bei einer Stelle, wo es nicht so wichtig ist, dass man das für eine Schuhe als das kleine. Okay, dann gehe ich mal zum Haus. Ja? Leila, haben wir da auch was gelesen, aber? Ja, im Rucksack habe ich in der Reichstasche. Ich habe aber eine Schale vergessen, da müssen wir uns irgendwas suchen. Okay. A little swivel on here this time. Hier ist noch ein Ring von dir. Argument. Was soll ich denn sagen? Die Pizza kannst du nicht essen, ne? Nee. Okay, my dad asked something about my allergies. Okay, this is gonna be the bait on this rod. This one has already caught a 6'5" catfish, 1 meter 95 centimeters. My biggest catfish yet that I caught on my own. On this bad boy right here. That's also why it's mangled a little. Because this has already been in the mouth of a monster fish. And another couple smaller fish. So yeah. This is gonna be good. It's gonna be real good. Just loop this whole thing through. This is a spliced loop in my hollow core, right? So this is close to 100% connection. This is 130-pound hollow core, a bit on the lighter side, but it should still work.
And we're gonna do the same thing. Like 2 meters away from it. Though in this case, because it's a lighter line, I'm not gonna use that heavy of a brake line. So this is like not a fixed stopper anyway. Let's get some fin mono going. Tie on, or what's that? This is also still pretty thick. Okay, this is really thin, but it'll be good enough. Yeah. Okay. This is thin enough that I can just break it. I don't need to cut it. And our stick. Actually, it doesn't have to be as big because here we have a swivel. So yeah, 1, 2, 3, 4, 5. There, that kind of backfired. No, it broke. Never mind. Okay, good. Now we're just gonna need a stone and then we can launch it. But I'm gonna wait till my dad is back with the rod holders. Can't be arsed. Hi there, we have one person still watching. Give me a sign if you are who I think you might be. It could also be anyone. So who knows? I wonder who. Okay. Not who I actually didn't think it would be you, Smarty. So that's all right. What is going on? Either it has something in the line or something else.
village find some structure and that actually works. I'm actually caught very well doing this. So that I purposely just cast it out really fucking far, and then it just drifted to somewhere where it got stuck, and that's where I caught the fish. So, hey, someone else came by. Nice. Good to have you. Sorry. Something went wrong. And shit, now I can't read chat. Okay, I'm gonna have to close the window and reopen it. 1 second. Good. Hi. Team or her? Hmm? Can we bet you? Oh, sure. Yeah. No problem. Huh? Her. He will come. He will want to pet my cat. Wie net, hè? Schön. Mama, da Oh. ist so nein. Abendessen. Nee, das ist der Köder. Ist nicht Aus Gummi. echt. Ist nicht echt. Sieht echt aus. Du siehst auch nicht echt aus. I still have that Amy? big Rhine. Mal gucken, wie der angelt. Der angelt gerade nicht. Oh, Vielleicht hat er schon alles geangelt. Wer weiß. Auch viele Sachen. Actually, let's get my spinning my casting rod. Look, I'm catfish ready. I don't really have some leader material with me today, so I'm just gonna splice back the main line. That should honestly be enough. Just the needle. Even the other hold the bodies in the floor. A doubled up 130-pound codlet should be honestly enough. Let's see. Okay, my dad just brought the stuff I'm gonna need. How much are you gonna splice back? Things in yours. Okay. Let's do our splice now. Okay, schlau. Ich hätte auch noch Eier für dich. Okay. Pflaumen. Das sind alle gut. So let's keep splicing. Du kannst ja auch das Hafertaler. Weiß nicht zwangsläufig. Let's keep splicing. Für den Pflaumen musst du ein paar essen. Ja.
Wenn da jetzt Ja. Mhm. Katze eigentlich. Sitzt hier. Gotta ask where my cat is. Okay, almost done with the splicing. We take this fish. Let's see. Okay, here's our doubled up. Holocaust. Which will function as our leader. Let's just get Barberry Floor. Bristlock snack on here. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Honestly, that's more than enough. This is already doubled up whore and doubled up under per pound. And a double up for abrasion resistance, not strength. Little spit. Glide better. This is gonna be our little lure. Nach wie vor? Ist das für eine Spinnrute oder? Ja. Ja, das wird das nicht kriege. Okay. Ich bin dann aber, ich esse aber glaube ich erstmal was. Na, wir haben noch eine Stunde Licht. Ja. Angeln mache ich jetzt leider erstmal gerade weniger. Brauche auch immer noch was zu essen. Jetzt so. Und wir müssen sowieso gehen. Oh, nee. Oh, doch. Immer zugucken. Nein. Immer gucken, welche Art er von einem Fisch Ich habe noch einen Livestream laufen auf Ja, Locked Up Drag Fishing, das wenn du ist mir auch klar. zugucken willst. Kannst du es auch da machen. Genau, wir machen es von zu Hause. Online. Wir können ihn online sehen. Nochmal, wie heißt es? Locked Up Drag Fishing. Okay, perfekt. Super. Schönen Abend. Eben. All right. I need a new treble hook, new sharp treble hook. The one I had on here was pretty dull. Come on, I knew I knew I had some. Okay. Got our treble. Got our treble hook. Now we're gonna eat something.
But yeah, now it's time to eat something. This is a hard-boiled egg. I'm gonna offer my cats the egg. The yolk. Actually, this yolk is still pretty nice. Okay, sorry, Lila. But I do have some cat food. I'm just gonna pour some cat food on this foil. Lila. She seems to. Yeah, she wants it. She wants it. Definitely wants it. And some veggie chicken. I'm 4. 2 per person. Lila. Yeah, okay, you're gonna get a bit of egg yolk. I'm sorry.
So the cat again. More people seem to care about her. Oh. Die andere hat genau die gleiche, aber das Fleisch scheint mir zu leicht zu sein. Wenn die großen Dinger nicht mehr durchfahren, geht es vielleicht, oder? Hm. Ja. Ja, die Bohnen waren ein guter Kauf. Die Bohnen sind gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir mal die andere Ballerrude raushauen. And having some beans. Hey, okay. I'll let you watch the cat. It seems to be more interesting than the fishing or me eating. And I mean, to be fair, I'm not catching anything at the moment. Über das Blei, wie es auf dem Stock bewegt ist. Mhm. In der Schnur. Das ist aber mit 200 Gramm immer noch so hier. Mhm. Hast du den Finger an der Schnur und merkst, dass die Schnur friert. Die so leicht rollt. Ob da etwas schneidet. Just telling my dad that here, pretty much no matter how heavy you go, your lead will always bounce on the bottom.
and then you just have to allow it to. Leider. Still hungry. Ist aber nicht schlimm, wenn es abreißt. Findet irgendwann ein Tag erst und ein Arzt kommt hier, kann da hier eher super. Wenn ich was gelernt habe und anders, dass die Fische, du stehst so in dem Fluss und die ziehen dann links und rechts von dir. Du denkst, die sind irgendwo draußen. Nee, die sind überall sogar eher am Rand. Ja, logisch. Weil sie da leichter voranziehen können. Gut, das ist aber was anderes, wenn du ziehende Lachse hast, aber ja trotzdem. Mitten im Fluss ist halt nichts. So. Da ist auch kein Futter. Was hast du hier schon gegessen? Was war das Ei? Willst du das essen oder darf ich das? Das war für dich. Okay, danke. Also ich nehme es auch, aber. Ja. Willst du die Hälfte von dem Käsebrot? Nee, das trage ich ja nicht. Das ist aber trocken Dinkelbrot. Wie aus dem Bioladen. Also eigentlich so schmeckt nicht ganz so gut wie aus Zeitler Brot, aber leider nicht in der Angel geholt. Okay. Das ist ja das Stangen-Ding. Aber nur das hier, das heller, das andere ist was anderes. Das andere ist immer dann nicht, weiß nicht. And then we're gonna get our other rod out. Mal leider als so heller. Lass uns doch gleich mal die Rolle zusammen aus. Also, hier oder das? Aber hier sind nachdrücklich auch Weißfische und Krabben und Zeug. Da kann ich tanzen bei der Fischwahl eigentlich auch auf die Standbank raufziehen, bei Fließbank. Ja. Und hier vorbeikommen. Ich hab gesehen, das war noch ein Köderfisch. Ich hab gesehen, auch noch ein Köpi gefangen. Ja, eine Grunde.
hatte aber auch keinen Blei auf dem Vorfach, damit das. Weil ich dachte, wenn es halt nicht auf dem Boden hängt, habe ich eher Chance, dass das noch was fange. Aber halt die Alternative ist dann halt, dass du nichts fängst. Und da du schon ein paar Runden fangen hattest, dachte ich, ist egal. Okay. Bist du noch am Essen oder bist du rausfinden? Eine Einteilung alleine machen. Außer du willst zugucken, wie ich die ausbringe. Damit du weißt, Aber ich helfe dir auch. Und kannst dir auch, wenn du isst, auch mal den Köder hier angucken, weil das ist schon ein kleines Kunstwerk, was ich hier gebastelt habe. Sehr schön. Das hier ist ein abgeknipster Haken. Das mache ich. Das mag ich ja kurz, aber. Das ist die Verarschung. Das ist der 1,90er mal hier gefressen hat. Und 1,15 Meter hat den auch Lassen wir ihn doch heute bei einem weiteren Bild. Oh. Alrighty. By the way, everyone, I might keep this live running all night, till the end of the session, but there's also, I might need to talk to someone. Plums or Zwetschgen, which is like a German kind of plum. That's like a bit elongated. Here's the pit. They're good. Ja, Angeln wird natürlich ein bisschen schwieriger, wenn hier noch eine Baller angeln. Aber wir wollen vielleicht doch da hinten aus und dann ist er auf dem Weg. Wie die Pizza. Oder? Wie die Pizza. Okay. Lol, JK. You're a rock. That's Zwetschge. Do you actually know German or do you just Google it? Ich würde gerne den Schritt mal versuchen. Jawohl, jetzt. Wenn du mich brauchst, dann machen wir es zusammen. Ich würde sonst gerne noch im letzten Licht hier auf Höflich fangen. Ich brauche dich nicht wirklich. Ist halt die Frage, ob du das alleine machen kannst, wenn du es mal machen willst. Wir machen es zusammen. Okay, wir brauchen zwei Routenständer. Und meine andere Route da, die will ich auch noch einen richtigen Was verpassen. habe ich denn was habe ich denn mitgebracht? Beide. Ich habe doch die Folie von dir mitgebracht. Genau.
Wenn du 2 davon nimmst, nehme ich die Angel und den Rest, den ich brauche, mit. So, I'm gonna. My dad's gonna get a little lesson in. Ja, da ist nur die fette Unterstelle drin von dir gestellt. Ja, davon 2. Hat er noch die alte von den Von Patrick. Patrick und die. Ja, das ist ja nur Alu. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie leichter sind. Ja. Aber sie halt auch sich auch verbiegen. Okay. Ja, die verbiegen sich halt auch. Hab alles. Got everything. Okay, was auf hier machen das ist. Das ist im Dunkeln hier finden. Okay, there my phone. My cousin speaks German. That's as close as I got. Okay. Oh, kannst du noch einen Piepser holen aus der offenen Packung? Egal welchen. Ja, aber test ihn kurz. Oben ist der Knopf. Der einzelne. Genau. Nur auf dem gedrückt halten. Nochmal, dann machst du ihn wieder aus. Okay. Good. Bring it along. And I do. Okay, 3 people in the house. Almost a party. A sad party, but still. So, yeah. Here's my first rod. Was ein bisschen hoch steht, ist nochmal Unterschied. Yeah, obviously. Okay. Das ist ja eigentlich von der Haustür ablegen. Mhm. Ja, die liegt da kurz da, wo der Baum aufhört. Ja, hier ist doch wie der steht. Da geht doch eine Hunde rein oder so. Ja, Da wäre doch genau. Das hatte ich auch angedacht. Vielleicht so ein bisschen geschützt, dass es nicht jeder sieht. Hinter den Bäumen. Okay. Ja. Dafür gibt es Funkbissanzeiger. Aber hier haben wir die Dinger viel weiter vom Camp weg gemacht. Und da ist auch keine Sau, aber. Guck, hier können wir uns irgendwo eine Ritze suchen für den Routenständer. Und dann von der Ecke vielleicht das Ding rausschmeißen, aber irgendwo hier die Route reinmachen. Ja. Probier mal, ob hier in den Matsch man einen reinkriegt. Okay, now we're gonna check where we can get a rod stand in. That's gonna be the first thing to do. I'm gonna put the rod. The rod is leaning against the tree so it doesn't get scratched up or anything. Du hast ja 3 Stück hier dabei. Und es gab auch mal 4. Moin.
Das hier, der Stein hier ist auch noch verkantet. Yeah. Okay. We got our rod stand going. That's the most important part. Quasi ein Stopper. Also mit einer dünnen Reißleine. Hier den Wirbel, den brauchen wir letztendlich. Und den geht. Da willst du die Steine ran machen oder was willst du da ran? Müssen wir da noch binden? Ja, aber ich habe Bindezeug einstecken. Alright. Oh, tip wrap. That's why it wasn't good. Well, I thought that felt a bit strong. Alright. On the other spot, there's a bunch of nice handy rocks. You don't want to use a very big rock for throwing. You just don't throw. You just have to throw, and they're gonna get stuck anyway. If you have a bit of a rough ground, even a small rock will just get stuck, so it's the same effect. It's still not gonna move. But it's way, way easier to throw a small rock. It can't be too small, but da vorne sind so Backsteine. Kannst du davon einfach einholen? Oder warte mal, vielleicht finde ich hier doch noch was. Aber die müssen halt schon, da dürfen nicht zu fett sein, die Dinger. Okay, der passt, Papa. Alles gut. Okay, this rock should be good. Solches Format ungefähr will man haben. Ich weiß es. Naja, normalerweise nimmt man größere Steine zum Ablegen. Machst du das nur mit? Machst du den einfach fest? Eigentlich nicht, aber wahrscheinlich würde das auch schon halten. Lass uns mal schneller machen, damit ich noch die Köderflasche kriege. Oder meinst du, wir reichen? Natürlich reichen die. 6 kleine Kunden. Wie viele Zander denkst du denn, dass wir fangen? Also wenn wir jetzt 1 oder 2 fangen, bin ich froh. Ja, ich auch. Alrighty. Du machst gerne so Faustgreifsteine. Hm? Du machst gerne so Faustgreifsteine. Der ist mir eigentlich zu rund hier an der Ecke, aber gut. Wird schon schief gehen. Ja, du wirst halt relativ kleine, handliche Steine haben, nicht größer als so. Das ist eigentlich zu viel, dann. Oder sonst kriegst du die einfach nicht mehr gescheit geschmissen. Also du bist Kugelstoßer. Brauchst du noch eine Schleife? Ne? Das ist dann übrigens, wenn du keinen Wirbel hast, gibt es auch einen Trick. Guck mal kurz zu. Das ist notwendig. Du gehst einfach hier mit der Mono rum und bindest hier so einen Schlaufenknoten rein. Dann hast du eine freirutschende Schlaufe auf deiner Hauptschnur. Das ersetzt den Wirbel. Aber hier haben wir jetzt einen Wirbel. Ich möchte halt unsere Sachen nicht so lange alleine laufen. Den brauche ich schon.
4 Schnur geben? Nee, aber das ist eine Multirolle. Also ich lasse einfach so wie es ist. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Okay. Und das heißt, jetzt nehme ich die andere Seite, ich lasse dich selber. Du weißt aber noch gar nicht, was machen. Jetzt muss es umgekehrt. Dass es in der richtigen Richtung abfliegt. Ja. Ich habe schon oft genug gemacht. My dad thinks I'm gonna get a tangle, but I've done this so many times. Not work. Okay, wie weit? Okay, jetzt kannst du Schnur langsam aufkurbeln, wenn du willst. Du musst erstmal Bremse zumachen. Nach vorne schieben. Das hier. Ja, und jetzt kurbeln. Kurbeln? Gut aus. Kurbeln, aber. Du musst ja jetzt hier noch den Schnur durch den Köderstein ziehen. Der Köder ist ja jetzt split. Und der Stopper stoppt den, dass er nicht weiter durchlaufen kann. Irgendwann. Weiter kurbeln? Ja, schneller. Wenn es erst auf Spannung kommt, halt rein. Aber das ist sonst der Köder hier den Stein. Guck, jetzt siehst du, wie die Schnur hier weiter. Schnell. Okay, stopp. Das ist wahrscheinlich, hoffentlich ist er jetzt schon am Stein. Wenn wir das Glück haben, können wir eigentlich nur darauf hoffen, dass der Köder da ist, wo er sein soll. Und jetzt, der Routenständer ist solide. So. Piepser? Piepser liegt da. Okay. Ja, das kann man auch alleine machen, aber man muss halt wissen, was man macht. Probieren wir das mal? Ja. Die ist in meiner Tasche. Okay, nehmen wir den wieder mit. Okay. Ja, Alles wieder mit. aber der eine muss noch an meine andere Angel ran. Welcher eine? Wow, clarity just got much. Okay. Welcher? Da direkt hinter dem Baum. Mal darauf ist. Das ist nicht Rauben, das ist Latschen. Latschen. Ja. I'm gonna put a rod stand on my other rod. The one that's already in the water. Ich könnte natürlich auch die nochmal raushauen und gucken, ob der Köder, ob da irgendwas schiefgegangen ist. Ich glaube, die hätte ich fast lieber ein bisschen weiter draußen. Weil ich traue nicht, ich weiß nicht, ob die Strömung da ausreicht. Mache ich. Mhm. Ja, hier muss ich mal aufwickeln. Okay. Yeah, I think I'm gonna, or should I check this one? Yeah, to have a better feeling, I'm gonna redo this rod. Okay. Aber du willst jetzt schnell wieder zurück zu den Sachen, oder willst du noch dabei bleiben? Okay, ja, es ist schon einfacher, gerade hier an der Stelle. Also da den Routenständer rein? Wenn er da reingeht.
hattest du? Nessie. Okay, should be okay. Let's see if this works. Yep. Work perfect. Okay. Oh, ich habe glaube ich eine Krippe vorne liegen lassen. Ja, ich habe hier vorne eingebunden. Das ist schon Reserve drin. Ja, der ist aber zu schwer für hier. Aber die Strippe ist genug für. Der Strippe kann ich noch nach. Guck, die Steine hier finde ich, meine ich, davon gibt es jede Menge. Und bei denen hier kann man einfach einen Knoten der letzten Hoffnung binden. The knot of last hope. Ein Galgenknoten. Oder der verlorenen Hoffnung. Alrighty. Es gibt hier nur eine Sache, die wichtig ist, wenn man die Steine so festmacht. Du musst an das lange Ende hier die Schreißleine machen, sonst kann das den Knoten wieder aufziehen. Wie bitte? Ja, du hast ja, dass ich die Schleife jetzt schon habe, das ist jetzt Zufall. Mehr oder weniger. Okay. Jetzt kommt der Trick, von dem ich vorhin geredet habe. Schnur einfach hier drum. Ach so. Hier die andere Reißleine hier noch dran? Nee, ist nicht. Okay, jetzt einfach hier drumrum. Ja, das ist ja der Stopper. Damit ich weil das braucht ja noch einen Abstand, damit die U-Pose nach oben schwimmen kann. So, das ist jetzt wie unser Wirbelersatz. Jetzt mache ich so ein bisschen in größere Schlaufen. Aber andersrum ist es halt in der falschen Richtung. Die Schnur muss halt auf. Ja, genau, dass hier halt nicht passiert. Also muss die Schnur richtig aufeinander liegen.
sprechen? Ja, ja. Ja, ich muss drauf. Dann sollten wir zu. Halten? Ja. Wenn es ein wirklich großer Widerstand ist, dann aufhören. Aber noch ist der Köder ja gar nicht im Wasser. Das ist schwer. Das ist der Grund, warum es weiter. Ja, es geht auch gerade. Oder geht's nicht? Okay. Also ein bisschen geht es, aber sehr schwer. Hier mal die Route. Nein. Damit das früher macht. Ich weiß nicht, ob das nicht bestimmt, dass das passt. Aber so. War nicht. Okay, du kannst gehen, Papa. Okay, ich mach das, ich krieg das schon alleine hin. Okay, ich nehme den Blei und die Routenständer mit hier. Ja? Und dann muss ich das drüben auch noch auf. Okay. This didn't work. Something went wrong. Honestly, I'm gonna get myself a snap swivel. I'm gonna get myself a snap swivel. It's just smooth. It just glides better if you have a swivel. So yeah. Even though the swivel isn't necessary, it does work better with it. So yeah. And hi there, 4 people. Don't forget to smash the like button, everyone. Smash that like button. Smash it like it's a woman of your dreams. Or man of your dreams, if you're into that. But yeah. Ich will doch einen Schwiebel haben, weil das rutscht einfach besser durch. Already. Der Blei hier noch hier. Der. Mhm. Let's see. Will I have a decent swivel? This one will work. Alrighty. Where's my other stone line? Yeah. Okie dokie. And then we're gonna do some active. And then I'm gonna do some casting for catfish, because I would really like to catch something big. I will risk not catching anything. Thing is, now that in the setting sun is like pretty much the best time of the day. So like up till like an hour after sundown, that's like prime time. Of course, you can around midnight is also so a good time.
Alrighty. So the loop thing, it works well, but it works, but it's, if you have rough ground and shit, it's not ideal. Definitely better to just have a swivel. So beautiful light, isn't it? Beautiful light. Okay. Okay. The knot of last hope. Oh, where the fuck did I put the line now? I literally just had it in my hand. I put it down to get the phone. Okay, I'm gonna get the line that's over there then. Somehow I don't have the line with me there, which was the whole reason I went back there. Oh well. But yeah. But you can definitely remember for thrown and breakaways, use relatively small stones. The ones I use are already a bit heavy, honestly. It's a bit lighter would be even better. Because just, you won't throw it that far if it's really heavy. Moi, uns nicht mehr ins Grab. Bis auf deinen Sarg. Alrighty. Smutty, are you still here or is there someone else who's watching me? So must be someone else. Okay. Alrighty. Babe, I hope you're okay. Let's see, but I'm honestly, also my knees are getting a bit tired, so I might have to take a break after this. Okie dokie. So. Again, the knot of last hope. Oh, last escape. The knot of last escape. That's the right name. Okay.
Okay. Brake line. Mm-hmm. Yeah, there's definitely bait here. So that's good. Let's see if we can get. Let's see if we can get something nice. Two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Okay. Now let's clip our swivel on. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Now to go as far as I can with this rod. Okay. I mean, yeah, I just haven't thrown in forever. You can definitely get better at this. Oh well. Okay. I'm pulling the rock over the ground. That's weird. Oh, because it was. Let's see if this will work. Okay. That's
new stopper. Yeah. I mean, that's honestly more the camera. That is just a pretty abrupt stop from the camera was like making it seem brighter than it actually was till now. And now the camera makes it look darker than it is. That's more of a camera thing than the actual dark light outside. Oh crap, I already have my stone. I just need a stopper. Right. Oops. But I would need a lamp pretty soon, so I gotta get this done now. While I can still see shit. So yeah. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now forward. Okay, good. That looks good. That actually looks good.
Okay, all right. Okay. That rocks. Oh, okay, I think that was a bird. Relatively sure that was a bird. But that was how a bite would sound. So let's see. Okay. But let's check out a rod that gave alarm. It did look like it was a bird. So I saw a bird like fluttering around. And so I'm guessing the bird got caught in the line for a second. But I should be able to see on the rod. I mean, the good thing is it's not like a live bait or something that can get picked off, you know? Either the bait is still in place and it's good to go, or it's not, and it looks good. Nothing here. Nothing to see. So yeah. It's crazy that it's not even 8 p.m. and it's already dark. It's dark so early already. Oh. Okay. Okay. That was something. But I'm guessing it's not a fish on, or it would put giving an alarm. That's a rod I just put out again. Yes, exactly. Not a chicken dinner. Nope. I already ate not long ago, so I'm full. Honestly, the light doesn't really do much. Okay, maybe it does. But it's dark either way. Hm? Ja. Ach so, nee, mache ich. Okay. Okay, folks. Du hast die Stirnlappen alle, oder? Nee, ich habe nur eine. Aber die andere hatte ich ja auch. Die andere auch
in deinen Rucksack, sie hast in den Rucksack gepackt. Siehst du das? So. Wir gehen mal schnell die Montage auf und dann. Habe ich einen Link, also einen Link geschickt von deinem YouTube-Kanal. Das war vor einer Stunde oder so. Und die meinte, funktioniert noch nicht. Könnte ich nicht sehen. Könnte oder könnte ich? Sie hat auch gesagt. Aber du kannst ja, du siehst ja nicht zig Leute, du siehst ja mir dann nicht Adresse kennen. Wie das Männer nicht. Vielleicht noch einen Kopf irgendwo. Das mache ich ja irgendwie an den Stücken Arzten bei gerade keine. Hier liegt ein Seil. Ach, da ist es. Ja, es muss mir irgendwie aus der Tasche gefallen sein. Okay. Let's go. Machst du das oft nicht, dass du das andere hättest? Hat es zwischendurch schon mal wieder ausgeschmissen? Ja, das merke ich. Weil die Nee, stimmt nicht. Deine habe ich nicht genommen. Die hast du da hingeschleppt. Da habe ich nichts gemacht. Ich hatte meine ausgeworfen, weil da Kraut drin hing. Alrighty. Okay. Eine gute Frage. Wie kann ich hier da hinkommen? Der wäre natürlich nichts, aber sonst, wenn wir beide hinkämen. Würde ich denken, dass die wieder schon Primärrolle meine ist und die wieder Multi-Deine oder auch nur mit Multi. Man muss ihn einfach nur hochnehmen und dann verkehrt man Nach nach rechts, vorne. rechts gucken. Und dann halt verkehrt umhalten. Also die Rolle Also, nach oh, das ist richtig rum. Ja, genau. Du hast auch in Australien auch schon mit Multi geangelt, auch wenn du das Werfen irgendwie nicht hinkriegst. Aber das sind ja Multi. Vorderfahren ist schwer, ist schwerer als das Stationär, oder? Wie bitte? Nein, es ist schwerer als das Stationär. Also das Schöne ist an meiner Multirolle, das ist eine Dreigangrolle, die kannst du umschalten. Du hast so einen Knopf, auf den du drücken kannst, dann kannst du
vernünftigere Übersetzung. Da hast du mehr Bums. Vielleicht musst du dann doch mit der anderen mal gucken. Aber du wirst es, beim Baller braucht man das eigentlich. Die sind nie so stark. Aber sag mal, hast du die Pizza, die Funko, hast du das? Den habe ich einstecken, ja. Und das ist auch startklar. Ja. Ich will jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen spinnen gehe. Kannst du ja machen. So, yeah. Hey, for folks. Nice. So, yeah, I'll be going for a spin session. Let's see if we can. And I really need a nice rod for this kind of spinning, because the one I have isn't it. I can already tell you that. You're probably not going to be able to see much, so maybe I should just turn the light off. I don't know. Although, it's just stream, I mean. But okay, that's I'm stuck. That's yeah. That's how it would sound if I had a fish on. Okay, I'm unstuck again. Let's see how the hooks look. Still sharp, good. Oh. I want to hook into something. My elbow isn't feeling great. You know what? I'm gonna do something stupid. Well, not stupid, actually, something smart. Because I'm not really doing anything. I'm not really expecting bites. I'm gonna switch the handle around. Meaning, I'm actually gonna try to cast. Like, what for me would be the wrong way, you know? But being ambidextrous is a good thing, so. Let's see if I can. Oh man, this is weird. This just feels wrong. No. I need to cast like this. It feels wrong, but I know I'll get used to it.
feels so wrong. Like, it's not even funny. It's like just, yeah. It's really weird. On a baitcaster setup. Mal gucken. Könnte was sein. Oder auch nicht. Glaub nicht. Weißt du, welche Route das war? Nee. Okay, I'm starting to get accustomed to this. It still feels wrong, but not as wrong as it felt in the beginning. Like, really in, switched hands is one thing, but casting, opposite to what you're used to, that's a different story. Okay. Gotta check the rods. Can't. How smutty? So something is happening on my rod. I'll just have to. Actually, I'll take the spinning rod with me because I might do a few casts back there. I don't think I can be asked to bring the tripod. Just. But yeah. Geh mal hinter zu der Das hatte ich ja auch früher vor. Von mir aus. Nee, eigentlich nicht. What's this glowing thingy? I don't know, just like a little speck of something. But yeah, it might be useless to keep the life going here. But yeah. The catfish on, it should just keep making alarm, you know? It wouldn't stop. It would just keep beeping. Ja, aber da vorne kommt man besser runter. Wir müssen beide gucken. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt was dran ist. Ja, aber es würde ja noch Alarm schlagen, wenn da einer schon dran wäre, meine ich. Es würde ja nicht aufhören. Alright. Die sieht noch soweit noch okay aus. Ich würde vorschlagen, du bleibst hier und beobachtest die und ich gehe zu der anderen. Alright, so we're just gonna watch the rods now for a little bit.
Oder warte mal. Let's check the sensitivity. Ich schalte mal die auf nicht so empfindlich auf jeden Fall. And let's put it closer to the bottom of the rod. It's also gonna take a little bit more to make it give alarm. Okay, that's lowest sensitivity, which is still decent. Now I'm gonna go to my other rod. Then I might do a few casts. Bleib du mal hier, dachte ich. Naja, ich wollte mit der, wenn hier ist noch nichts los gerade. Nö, aber das kann ja jederzeit. Aber die Frage ist, wenn es nochmal passiert, dass wir wissen, was es ist. Ob es nur ein Stein ist, der sich bewegt, oder ob das nach einem Biss aussieht. Okay. Okay, my dad just wants to come along. I thought he was going to watch his rod. And so, you know, we have one person at each rod to see exactly what is causing the alarm. Ja, ich glaube, das ist einfach die Strömung hier. I do think it's the current. Because the tip is moving quite a lot. Hopefully it's not a piece of driftwood. Now I see that here. Okay, let's check. We're at the lowest sensitivity. Jetzt geh wieder zu den anderen beiden, ja? Yeah. Zu Leila. Okay. I think I'm just gonna sit here for a little bit. And Smutty, let me know is it enjoyable to watch or not? Like, if there's no point for you to keep watching, if you're just doing it to do me a favor, then I can just end the live and just try to film it if I get a bite or a fish on, you know? Maybe that's gonna be better. I don't know. Easier to watch if there's more light low. Yeah, but the fish don't like it, you know? So I think I'm just gonna end the live. So yeah. Of course I could sit like this, but yeah, I don't know. I think I'll call it a day with the live, and maybe if the action picks up or something is going on, I'm gonna do something else. You can leave it on to get hours. Nah, not right now. And yeah, there's someone I should message anyway, I think. Or have a call or something. So, yeah. Well, much love, everyone, and cheers. Locked Up Drag out. Bye-bye.